Haarlem bruist van de muziek. Het zou toch jammer zijn als die muziek dan alleen maar in Haarlem zou blijven. Vandaar dat we in zusterstad Osnabrück zijn in Duitsland. En we gaan de muziek hier aan de Duitsers laten horen. Want ja, wat vinden ze bijvoorbeeld van Rob Akda Award winnaar Nemesis? What do you think? I think it's quite cool. It rocks a little bit. Yeah? It's not my taste of music, but it's quite cool, I think. Ja, sounds good. Dat is goed. Dat is meer zo wie Björk, würde ich sagen. So ein bisschen Style. Would you put it on Spotify? Actually, yes. It's good. Good? Yes. Yeah, it's cool. Cool vibes. I like the indie sound, I think. Yeah, it's like pop. You can hear it in the car, I think, and it makes good, a good day, I think. Nou, zeer goede muziek. Ja. En zou je het op je Spotify playlist zetten? Ja. Perfect. Perfect. It's good sound. It's very happy. Your type of music? Yes. Yeah. It's a little bit different to the mainstream music. The sound of the. That makes it good or bad? It makes interesting.